ఈఎంసీటీ ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది విద్యార్థులు తలపడే ఒక పెద్ద పరీక్ష కదా. ఇంత పెద్ద ప్రిపరేషన్ను ఎక్కడ మొదలుపెట్టాలి, ఎలా పూర్తి చేయాలి? ఈరోజు మనం ఆ భారీ ప్రిపరేషన్ను ఒక సింపుల్, స్మార్ట్ ప్లాన్గా ఎలా మార్చుకోవాలో వివరంగా చూద్దాం. సరే, ముందుగా మనం ఎదుర్కొంటున్న సవాలు ఎంత పెద్దదో చూద్దాం. ఈఎంసీఈటీ 2026 మాస్టర్ ప్లాన్ అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్నది దాదాపు 220 స్లైడ్ల గురించి. అవును, ఆ నంబర్ వినగానే కొంచెం కంగారుగా అనిపించడం చాలా సహజం. ఇక సిలబస్ లోపలికి తొంగి చూస్తే అబ్బో, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎన్నో చాప్టర్లు. ఇదో పెద్ద సముద్రంలా అనిపిస్తుంది కదా. ఎక్కడ మొదలుపెట్టాలో, ఎలా ఈదాలో తెలియని ఒక కన్ఫ్యూజన్ రావడం మామూలే. అయితే ఇక్కడే ఒక విషయముంది. ఇంత గందరగోళంగా కనిపిస్తున్నా దీని వెనుక ఒక పద్ధతి, ఒక సీక్రెట్ స్ట్రాటజీ దాగి ఉంది. మనం కనుక దాన్ని కనిపెట్టగలిగితే ఈ మొత్తం ప్రయాణం చాలా అంటే చాలా సులభమైపోతుంది. సరే, ఈ విశ్లేషణలో మన ప్రయాణం ఇలా సాగుతుంది. ఈ 5 అంశాల ద్వారా వెళ్దాం. ముందు సమస్య ఏంటో అర్థం చేసుకొని అక్కడి నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక స్పష్టమైన పరిష్కారం వైపు అడుగులు వేద్దాం. ఓకే, మొదటి అడుగు మనం ఎదుర్కొంటున్న ఈ పెద్ద సవాలుని అంగీకరించడం. అవును, సిలబస్ చాలా పెద్దది, ఒక కొండంత ఉంది. కానీ భయపడాల్సిన పనేలేదు. ఎందుకంటే దాన్ని ఎలా అధిగమించాలో మనమిప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడు అసలు విషయానికొద్దాం. ఈ విశ్లేషణ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమేంటంటే ఆ 220 స్లైడ్ల వెనుక దాగి ఉన్న ఒక సింపుల్, పదే పదే రిపీట్ అయ్యే ఒక నమూనాని, ఒక ప్యాటర్న్నే బయటకు తీయడం. అసలు ఇంత పెద్ద సిలబస్లో నిజంగా ఒక సిస్టమ్ ఉంటుందా అనే ప్రశ్న మనల్ని సరైన సమాధానం వైపు నడిపిస్తుంది. ఆ సమాధానమే మన విజయానికి తాళంచెవి. ఇక్కడే ఉంది అసలైన రహస్యం. మొత్తం మాస్టర్ ప్లాన్లోని ప్రతి టాపిక్ ఖచ్చితంగా ఈ 5 భాగాలుగా విభజించబడింది. కాన్సెప్ట్లు, ఫార్మ్యులాలు, పాత ప్రశ్నలు, షార్ట్కట్లు మరియు ప్రాక్టీస్. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఎంత సింపుల్, ఇంకా అద్భుతమైన ప్యాటర్న్ ఇది. మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన అతి ముఖ్యమైన విషయమేంటంటే ఈ 5 భాగాల నిర్మాణం కేవలం ఒక చాప్టర్కో 2 చాప్టర్లకో పరిమితం కాదు. ఇది మొత్తం సిలబస్లో ప్రతి టాపిక్లో మళ్లీ మళ్లీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి, ఫిజిక్స్లో గురుత్వాకర్షణ తీసుకోండి, లేదా కెమిస్ట్రీలో జీవాణువులైనా, మ్యాథ్స్లో మాత్రికలైనా, చూసారా, అన్నింటికీ ఇదే స్ట్రక్చర్. దీన్ని బట్టి మనకర్థమయ్యేదేంటంటే ఈ ప్లాన్ చాలా ఆలోచించి ఒక పద్ధతి ప్రకారం డిజైన్ చేశారు. చాలా బావుంది, మనం ప్యాటర్న్ని అయితే కనుగొన్నాం. ఇప్పుడు అసలు ప్రశ్న, దీన్ని మన రివిజన్కి తెలివిగా ఎలా వాడుకోవాలి? మన సొంత స్మార్ట్ స్టడీ ఇంజిన్ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఈ మాట మన ప్రిపరేషన్కి మూలసూత్రం అవ్వాలి. గంటల తరబడి గుడ్డిగా చదవడం కంటే ఏవి చదివితే ఎక్కువ మార్కులొస్తాయో వాటిపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. వర్క్ హార్డ్ కాదు, వర్క్ స్మార్ట్. ఇక్కడ మన ముందు 2 దారులున్నాయి. మొదటిది గందరగోళంగా అన్నింటికీ సమాన టైమివ్వడం. రెండవది ఒక పక్కా ప్లాన్తో ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చిపెట్టే విభాగాలపై ఫోకస్ చేయడం. ఖచ్చితంగా మన దారి రెండవదే. కాబట్టి అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే ఆ 5 భాగాలలో గత సంవత్సరం ప్రశ్నలు మరియు షార్ట్కట్లు అండ్ ట్రిక్స్ అనేవి అత్యంత కీలకం. ఎందుకంటే పాత ప్రశ్నలు ఏమి చదవాలో దారి చూపిస్తాయి, షార్ట్కట్లు ఎలా వేగంగా చెయ్యాలో నేర్పిస్తాయి. రివిజన్ టైంలో వీటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తే చాలు, ఫలితాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇదే మన స్మార్ట్ స్టడీ ఇంజిన్. సరే, ఇప్పుడు ఈ 5 భాగాల నిర్మాణాన్ని ఆచరణలో పెట్టగలిగే ఒక స్టడీ సిస్టమ్గా, అంటే ఒక లెర్నింగ్ లూప్గా ఎలా మార్చుకోవాలో చూద్దాం. ఈ లెర్నింగ్ లూప్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక టాపిక్ను కేవలం చదివి వదిలేయడం కాదు. బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ దగ్గర మొదలుపెట్టి దానిపై పూర్తి పట్టు సాధించేంత వరకు, అంటే హై స్పీడ్ అప్లికేషన్ వరకు తీసుకెళ్లే ఒక సిస్టమాటిక్ ప్రాసెస్. మరి దీన్ని ఆచరణలో ఎలా పెట్టాలి? చాలా సింపుల్. ప్రతి చాప్టర్కి ఈ సైకిల్ ఫాలో అవ్వండి. ముందు కాన్సెప్ట్లు నేర్చుకోండి, తర్వాత ఫార్ములాలపై పట్టు సాధించండి, ఆ తర్వాత పాత ప్రశ్నలను ఎనలైజ్ చేయండి, షార్ట్కట్లను అప్లై చేయండి, చివరగా ప్రాక్టీస్తో దాన్ని బలంగా మార్చుకోండి. మళ్లీ మళ్లీ ఇదే సైకిల్ని రిపీట్ చేయండి.
ఎప్పుడైతే మనం ఈ పద్ధతిని ఫాలో అవడం మొదలు పెడతామో ఆ 220 స్లైడ్లు ఇక మనకు భారంలా కనిపించవు. అవి మనల్ని విజయం వైపు నడిపించే ఒక పవర్ఫుల్ స్టెప్ బై స్టెప్ మెషీన్లా మారిపోతాయి. ఇక మనం మన స్టడీ పజిల్లో చివరి బహుశా అత్యంత ముఖ్యమైన భాగానికి వచ్చేశాం. అదేంటంటే నేర్చుకున్నదాన్ని మనసులో నిలబెట్టుకోవడం. ఆ చివరి భాగమే ప్రాక్టీస్. మనం నేర్చుకున్న ప్రతిదీ అసలైన నైపుణ్యంగా మారేది ఇక్కడే. కాన్సెప్ట్లు, ఫార్ములాలు, షార్ట్కట్లు అన్నింటికీ అసలైన పరీక్ష జరిగేది, అవి బలపడేది కూడా ఇక్కడే. కాబట్టి ఈ మొత్తం విశ్లేషణ నుండి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినవి 3 కీలక విషయాలు. 1. మొత్తం ఈఎంసీటీ ప్లాన్ ఒక సింపుల్ 5 భాగాల నిర్మాణంపై నడుస్తుంది. 2. రివిజన్ చేసేటప్పుడు మన శక్తిని స్మార్ట్ స్టడీ ఇంజిన్ అయిన పాత ప్రశ్నలు, షార్ట్కట్లపై పెట్టాలి. 3. ఈ నిర్మాణాన్ని ప్రతి చాప్టర్కి ఒక లెర్నింగ్ లూప్గా వాడుకోవాలి. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ ఉంది. కానీ ఏ విజయంలోనైనా ప్లాన్ అనేది ఒక భాగం మాత్రమే కదా. మరి రెండో భాగమేంటి? అదే మన క్రమశిక్షణ, మన అంకితభావం. ఈ ప్లాన్ మనకు దారి చూపిస్తుంది, కానీ ఆ దారిలో నడవాల్సింది మనమే. అప్పుడే విజయం మన సొంతమవుతుంది. Alright, let's jump right in. When we think about physics, it's easy to get lost in a sea of numbers and equations. But what if I told you that motion is actually a story? It's true. Every single moving object, whether it's a bird soaring through the sky or just a ball falling to the ground, has a narrative. And today, we're going to learn how to read it. So let's start with a simple question. An object is moving. How do we tell its story? I mean, really tell it. Imagine you toss a ball up in the air. It goes up, hangs for a split second, and then comes back down. How would you describe that journey precisely? That's what we're here to do. To learn the language physicists use to narrate the adventure of any moving object. So, for the first part of our tale, we're not going to worry about why things move. Nope, we're going to focus only on the how. Think of us as biographers of motion. Our job is to just describe the journey, step by step, without getting into the motivation just yet. Every good story needs a setting, right? Well, in physics, we call that position. It's really simple. It's just where our object, our main character, is at any given moment. Is it 2 feet off the ground, 10 yards from the starting line? Position gives us that first crucial snapshot in time. It's our once upon a time. Now, a story with just a setting is pretty dull. We need some action, and that's where velocity comes in. Velocity tells us how the plot is moving forward. And it's not just about speed, not just how fast it's going, but also its direction. Is it moving up, down, to the left? Velocity is the verb of our story. It's what's happening. Okay, so we have our setting, which is position, and our action, which is velocity. But how do we see the whole story unfold all at once? Well, physicists have this incredibly powerful way to do just that. They use the language of graphs. This is how they turn a bunch of boring data into a clear, visual story. And here, we've got 2 different ways to tell the exact same story. So on the left, you've got a graph of position versus time. It shows you where the object is. But here's the cool part. The slope of that line, how steep it is, that's its velocity. Now, look at the graph on the right. This one shows velocity versus time, and its slope tells us something totally new, how quickly the velocity itself is changing. We call that acceleration. See? 2 graphs, 1 story, just different perspectives. So at this point, we're getting pretty good at describing motion. Our graphs can tell us exactly where something was, how fast it was going every single second. They show us with perfect clarity what happened. But there's a huge piece of the story missing, isn't there? Why did it speed up? Why did it change direction in the first place? And that brings us to part 2, which honestly is the most exciting part. We're about to switch from being biographers to being detectives. We're going on the hunt for the cause, for the invisible characters that are secretly pulling all the strings behind every movement in the entire universe. And what's the name of these invisible characters? Force. It sounds complicated, but a force is just a push or a pull. That's it. If velocity is the action in our story, forces are the authors. They are literally what causes change. No force, no change in motion. It's a force that makes something speed up, slow down, or turn. In other words, to accelerate. And this idea sums it up perfectly. It's the core of Newton's first law. It basically says that objects are, well, they're kind of lazy. They'll just keep doing whatever they're already doing, whether that's sitting still or moving in a straight line at a constant speed.
The only thing in the universe that can change that is a force. Forces are the plot twists of physics. Okay, so if forces are these invisible authors of motion, how on earth are we supposed to study them, right? How do we figure out which forces are there and what they're doing? We need a tool that can make the invisible visible. And that tool is the free body diagram, or FBD for short. Seriously, think of it like a character sketch for our object. All you do is you isolate your main character, and then you just draw all the pushes and pulls acting on it. It's this beautifully simple way to map out every single thing that's trying to change its motion. And making one is super straightforward. First, you just draw your object as a simple dot or a box. Second, you play detective. You identify every single force acting on that object. Is gravity pulling down? Is the ground pushing up? Is there friction? And third, you just draw each of those forces as an arrow pointing in the right direction. And that's it. You've just made the invisible visible. All right, this is it. This is the moment we've been building up to. We have our two essential tools. We have graphs to describe how an object moves, and we have free body diagrams to explain why it moves. So now let's put them together and finally see the complete story of that ball we threw into the air. This is the big reveal. Look at this. On the left, we have the how. That's the velocity graph for our ball once it leaves our hand. It's a perfectly straight, downward sloping line. That tells us the ball has a constant negative acceleration. But why? Now look to the right. That's the why. That's the free body diagram. It shows only one force acting on the ball, the constant downward pull of gravity. That single, constant force on the right is the direct cause of that constant downward slope on the left. The FBD explains the graph. And we can even put a number on it. That constant slope, that steady acceleration caused by gravity right here on Earth is about negative 9.8 meters per second squared. And that number isn't just random. It's the direct result of the constant force of gravity that our free body diagram showed us so clearly. The why gives us the exact value for the how. So, what's the big takeaway from all this? It's this amazing partnership. To really truly understand the story of motion, you need both of these tools. Graphs are like the reporters. They give you a detailed description of what happened. And free body diagrams, they're the analysts. They give you the deep explanation for why it all happened. You know, we've used these incredible ideas to tell the simple story of a falling ball. But just think about this for a second. The exact same fundamental tools, using diagrams to analyze forces and graphs to describe motion, are what physicists use to tell much, much bigger stories. So, could these same tools tell the story of a planet held in its orbit by the invisible force of gravity as it dances across the cosmos? I think that's a story for another time.